ஸோ ஒரு நாள் கேப் விட்டுட்டேன், கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் 7 மினிட்ஸ் தான் நம்மளோட வீடியோ இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கூட கேட்டுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் PYQs கவர் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான். ஒரு நாளைக்கு 20 to 25 கொஷின்ஸ் பார்க்கணும். பிகினிங்கிறனால நம்ம 10 கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்ருக்கோம். திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கான்செப்ட், அந்த ரைட்டரோட பேர் இதெல்லாமே நம்மளோட மனசில் பதிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம அதைத்தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 1 இயர் கொஷின் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அது ஃபுல்லுத்தையுமே ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடணும். இதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளோட பிளான். வேறு எதுவும் இருந்தால் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். Who among the following Victorian poet is the most sensitive to the conflict between the old and the new? Alfred Lord Tennyson. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம். Under the Greenwood Tree is written by Thomas Hardy. அதோட ஃபுல் டைட்டில் A Rural Painting of the Dutch School. அனானமஸாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க 1872. இது செகண்ட் பப்ளிஷ்டு நாவல். தாமஸ் ஹார்டி இஸ் நோன் ஃபார் த வெசெக்ஸ் நாவல். த ஆஃபீஸ் ஆஃப் circumlocution occurs in Bleak House. The office of circumlocution occurs in Bleak House. Bleak House was the 9th novel of Charles Dickens, intended to illustrate the evils caused by long drawn out legal cases in the courts of chancery. அதாவது கோர்ட்டில் அந்த கேஸ்லாம் ரொம்ப நாள் இழுத்தடிப்பாங்கல்ல, அதை பற்றின ஒரு நாவல் தான் இந்த ப்ளீக் ஹவுஸ்ன்றது. அதான் அந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் சர்க்கம்லொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. த நாவல் இஸ் கன்சிடர்ட் ஒன் ஆஃப் டிக்கன்ஸ் ஃபைனஸ்ட் ஒர்க், ஆல்தோ ஹஸ் நாட் பீன் ஹிஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர். ஸோ பாப்புலர் இல்லாத ஒர்க்கில் இருந்து கூட நமக்கு கொஷின் கேட்குறாங்க. The novel Mary Barton is written by Mrs. Gaskell. Mary Barton is the first novel by English author Elizabeth Gaskell, published in 1848. The story is set in the English city of Manchester between 1839 and 1842 and deals with the difficulties faced by the Victorian lower class. Mary Barton, Gaskell, Elizabeth Gaskell. The line poetry is a criticism of life occurs in the study of poetry, written by Matthew Arnold. இது ஒரு ஃபேமஸ் பீஸ் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம்னு சொல்கிறாங்க. In this work, Arnold is fundamentally concerned with poetry's high destiny. ஸோ poetry's high destinyயை பற்றி the study of poetryல மேத்யூ அர்னால்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. Martha Quest was written by, it is the second novel of British Nobel Prize in Literature winner Doris Lessing. ஸோ மார்த்தா குவெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து டோரிஸ் லெஸ்ஸிங்கிறவரோட ஒர்க். மார்த்தா குவெஸ்ட் இஸ் த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் 5 semi-autobiographical novels called The Children of Violence series, which traces Martha's life from girlhood to middle age. ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன். மார்த்தா குவெஸ்ட்ன்றது ஒரு நாவல், இட்ஸ் அ செகண்ட் நாவல். மொத்தம் 5 semi-autobiographical நாவல் அந்த டோரிஸ் லெஸ்ஸிங் எழுதினதில் இது வந்து அந்த சீரீஸில் இது ஒன்று, த சில்ட்ரன் ஆஃப் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த டேர்ம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் த பிரின்சிபல் ஆஃப் சைக்காலஜி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜியில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து லிட்ரேச்சருக்குள்ளே வருது. இன் லிட்ரரி கிரிட்டிசம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் இன்டீரியர் மோனோலாக். இதுவும் PYQ, இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். இட் இஸ் அ நெரட்டிவ் மோட் தட் டெபிக்ட்ஸ் த மல்டிடியூடினஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் விச் பாஸ் த்ரூ த மைண்ட். த டேர்ம் வாஸ் காயின்ட் பை வில்லியம் ஜேம்ஸ் இன் 1890 in his Principles of Psychology. G.S. Fraser's The Golden Bow focuses on symbols. So the Golden Bow, a study in comparative religion, is a wide-ranging comparative study of mythology and religion written by Scottish anthropologist Sir James George Fraser. It attempts to define
the shared elements of religious belief and scientific thought, discussing fertility rites, human sacrifices, the dying god, the scapegoat, and many other symbols. ஸோ சிம்பிள்ஸ் வந்து இதில் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எழுதினவர் ஜிஎஸ் ஃப்ரேசர். Full title: The Golden Bow, A Study in Comparative Religion. Arthur Miller's Death of a Salesman relies for its tragic seriousness on the fate of Willie Loman. இது வந்து அதில் வர ஒரு கேரக்டர். The main character in Death of a Salesman, அது எழுதினது Arthur Miller, is a complex and fascinating tragic character. He is a man struggling to hold on to what dignity he has left in a changing society that no longer values the ideals he grew up to believe in. The character Leopold Bloom makes an appearance in the novel. Leopold Bloom comes in the novel Ulysses. It's written by James Joyce. It was the first serialized in parts in the American journal The Little Review from March 1980 to December 1920, and then published in its entirety by Sylvia Beach in February 1922 in Paris. ஸோ யுலிசஸ்ன்ற நாவல் எழுதினது ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ். அதில் வர ஒரு கேரக்டர் லியோபால்டு ப்ளூம். இது எந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க? த லிட்டில் ரிவ்யூ. பார்ட்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, சீரியல் மாதிரி லிட்டில் ரிவ்யூவில். அதுக்கப்புறம் சில்வியா பீச்ன்றவங்க இதை வந்து ஒரு ஃபுல் ஒர்க்காக பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க.